Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti-Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavali Pshatyare Shatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 12, Purva Maharaj goes back to Godhead. Text 17, translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-Vedanta Swami Prabhupada. И така, четем от 4-та песен на Шримад Бхагаватам, 12 глава. Друга Махараджа се завръща при Бога. Текст 17. Превод и коментар от Него Божествено милост, Сагайчарянда Равинда Бхакти-Веданта Свами Прабхупада. Tasyam Vishuddha Karanak Shiva Varvigaya. Tasyam Vishuddha Karanak Shiva Varvigaya. Badvasanam Jitamarun Manasak Vitaksha. Badvasanam Jitamarun Manasak Vitaksha. Sthule Dadhara Bhagavat Pratirupa Etat. Sthule Dadhara Bhagavat Pratirupa Etat. Dhayayang Stad Avyavahito Vasrijat Samadho. Dhayayang Stad Avyavahito Vasrijat Samadho. Tasyam Vishuddha Karanak Shiva Varvighaya. Tasyam Vishuddha Karanak Shiva Varvighaya. Badvasanam Jitamarun Manasaritaksha. Badvasanam Jitamarun Manasaritaksha. Sthule Dadhara Bhagavat Pratirupa Etat. Sthule Dadhara Bhagavat Pratirupa Etat. Dhyayang Stad Avyavihito Vyasrijat Samadho. Dhyayang Stad Avyavihito Vyasrijat Samadho. Vyasrijat. Tasyam Vishuddha Karanak Shiva Varvigaya. Tasyam Vishuddha Karanak Shiva Varvigaya. Vadvasanam Jitamarun Manasaritaksha. Vadvasanam Jitamarun Manasaritaksha. Sthule Dadhara Bhagavat Pratirupa Etat. Sthule Dadhara Bhagavat Pratirupa Etat. Dhyayang Stat Avyavahito Vyasrijat Samadho. Dhyayang Stat Avyavahito Vyasrijat Samadho. Tasyam in Badarik Ashram. In Badarik Ashram. В Бадарика Ашрама Vishuddha purified. причистени. Karanaha his senses. Сетивата му. Shiva pure. Чиста. Vaha water. Вода. Vigaya bathing in. Къпики се. Bhadva having fixed. Установил се. Asanam sitting position.
Sitting position. седяща поза. Седяща поза. Jitta, Jita. controlled. Контрол, овладян. Marut, Marut. breathing process. Breathing process. Дихателният процес. Дихателният процес. Manasa, Manasa. by the mind. By the mind. Сума. Suma. Arita, Arita. withdrawn. Withdrawn. Отдръпнати. Отдръпнати. Akshaha, Akshara. his senses. His senses. Сетивата му. Сетивата му. Sthule, Столе. physical. Physical. Физически. Физически. Dadhara, Дадара. he concentrated. He concentrated. Той се съсредоточи. Той се съсредоточи. Bhagavat pratirupe, Бхагавати рупе. on the exact form of the Lord. The exact form of the Lord. Върху същинската форма на Бога. Върху същинската форма на Бога. Etat, Ета. the mind. Демай. Умът. Умът. Dhyayan, Дяя. meditating upon. Meditating upon. Медитираше. Медитираше. Tat, Та. that. Да. Това. Това. Vyavahita, Авявахита. without stopping. Without stopping. Без прекъсване. Без прекъсване. Vyasrijat, Ясриджа. he entered. He entered. Той влезе. Той влезе. Samadhau, Самарао. into trance. Into trance. В транс. Транс. Translation. In Badarigashram, Dhruva Maharaja's senses became completely purified because he bathed regularly in the crystal clear, purified water. Превод. В Бадарика Ашрама Друва Махараджа пречисти до край сетивата си, като редовно се къпеше в бистра кристално чиста вода. He fixed his sitting position and by yogic practice controlled the breathing process and the air of life. In this way his senses were completely withdrawn. Седнал устойчиво в нужната поза с помощта на йогийските упражнения, той контролираше дишането си и въздушните потоци в своето тяло. По този начин сетивата му напълно се откъснаха от материалното. Then he concentrated his mind on the Archa Vigraha form of the Lord, which is the exact replica of the Lord, and thus meditating upon him entered into complete trance. След това той се съсредоточил мисли върху Арча Виграха, формата на Върховния, която не се различава от него самия. И като медитираше върху Бога, потъна в дълбок транс. Purport. Here is a description of the Ashtanga yoga system to which Dhruva Maharaj was already accustomed. Пояснение. Тук е описана Аштанга йога системата, която Друва Махараджа вече познава. Ashtanga yoga was never meant to be practiced in a fashionable city. Аштанга йога не може да бъде практикувана в модерния град. Dhruva Maharaj went to Badarigashram and in a solitary place alone he practiced yoga. Друва Махараджа отишъл на уединено място и там в осамотение започнал да изпълнява йога. He concentrated his mind on the Archa Vigraha, the worshipable deity of the Lord, which exactly represents the Supreme Lord, and thus, thinking constantly of that deity, he became absorbed in trance. Той се съсредоточил ума си върху Арча Виграха, формата на Бога, поставена в храма, която не се различава от самия Бог, и като мислил постоянно за Върховния, потънал в транс. Worship of the Archa Vigraha is not idol worship. Обожанието на Арча Виграха не е идолопоклонничество. The Archa Vigraha is an incarnation of the Lord in a form appreciable by the devotee. Арча Виграха е въплъщение на Бога във форма, която пределно данените могат да възприемат. Therefore, devotees engage in the temple in the service of the Lord as Archa Vigraha, a form made of sthula material objects such as stone, metal, wood, jewels, or paint. Затова в храма те служат на Арча Виграха, която е направена от материални стхула, като камък, метал, дърво и скъпоценни камъни или е нарисувана с бои. All of these are called sthula or physical representations.
Тези изображения се наричат стхула, физически въплъщения. Since the devotees follow the regulative principles of worship, even though the Lord is there in his physical form, he's none different from his original spiritual form. Преданданите следват всички правила и принципи, съставящи обожанието, и затова, въпреки че Богът се явява пред тях в физическата си форма, тя не се различава от неговия изначален духовен образ. Thus, the devotee gets the benefit of achieving the ultimate goal of life, that is to say, become always absorbed in thought of the Lord. По този начин преданданият постига крайната цел на живота, защото постоянно погонят от мисли за Бога. А както утвърждава Бхагавад-гита, този, който непостанно мисли за Бога, е най-издигнатият от всички йоги. This incessant thought of the Lord, as prescribed in the Bhagavad Gita, makes one the topmost yogi. So, this is the way to remember Krishna. И така, това е начинът, по който можем да помним Кришна. Seeing his form, and either one can do it with the Ashtanga yoga process, seeing in the heart, or one can see him on the altar. Дали чрез Аштанга йога системата, в която човек го вижда вътре в сърцето си, или да го гледа на алтара. So the Lord is very merciful. He can appear in many different ways. И Бог е много милостив, той може да се появи по много различни начини. He's not limited that he can only appear in one way or the other, and some people may think, oh, cannot be God. Той не е ограничен. Някои хора казват, той може да се появи по този начин, но не и по другия начин, и затова това не може да е Бога. So then they call it an idol. И затова те казват, че това е някакъв идол. Just a statue. Статуя. Like there's so many statues in museums, and maybe sometimes on some square where the very important personality of the country or the city is sitting on a horse in a statue. Имаме различни видове статуи в музея, също в центъра на града имаме статуи, на които много известни личности седат на кон, там са изобразени. So that's also meant for remembering, otherwise why put it? Това също е предназначено да си спомним за тези хора, иначе защо изобщо ще ги слагат тези статуи? And of course Prabhupada sometimes makes fun of this. When he speaks about, in India there's also statues of Gandhi or from some other great personality. И също Шрила Прабхупада също се шегуваше с тях, защото в Индия също има статуи на Ганди и на други велики личности. Because they are outside and India is India, so once a year when the anniversary comes, then they go with a big broom and they brush the statue because it's full of bird stool, crow stool. И веднъж годишно, когато се чества този празник на този човек, отиват навънка и започват да чистят с метли, с такива четки. Защо? Защото статуята е пълна с различни буклуци и изпражнения. And then they have the celebration, they garland the statue. И имат празненство, на което закичват с гирлянд статуята. And then for 1 year the crows will pass stool on his head again. И продължение на една година след това отново гаргите се изхождат върху статуята. So therefore we don't put the statues, the idols, the Lord's form outside of the temple. И затова ние не слагаме формите на Бога извън храма. And even in the temple we put something always on top to protect if something may fall even from the ceiling. Like a spider. Дори в храма слагаме нещо отгоре върху божествата, защото може нещо да падне върху тях или различни нещо от мазилката, или от боята, или от някакъв паяци различни. Anyway, for knowing the nature of the Supreme Personality of Godhead, for the devotee there is no difference between what the Prabhupada calls here the physical representation and
the Lord himself. И за преданодаяние няма абсолютно никаква разлика между това, което Шрила Прабхупада тук нарича физическото представяне на Бога и самия Бог. Yes, so the Archa-vigraha is an incarnation of the Lord. It's like an avatar. He comes in that form to be appreciated by the devotee. Арча-виграха е инкарнация на Бога и той идва, за да може преданодаяние да може да го оцени. So we have no eyes to see beyond matter. Ние нямаме очи, с които да виждаме нещата отвъд материята. So then the Lord said, okay, I will appear in so-called matter. И Бог казва, добре, тогава ще се появя в такава наречената материя. Yeah. In one sense, even matter is his energy. It's actually not different. It's also emanating from the Lord. От една гледна точка Бога не се различава от материята, защото тя е енергия, която е еманирана от него. It's like electricity. Electricity can be used in two ways, to heat or to cool. Както електричеството може да се използва по два начина, да охлажда и да топли. So the Lord has two energies, spiritual and material, and he can use them as he likes. И по същия начин Бога има две енергии, духовна и материална, и той може да ги използва по начин, по който той на него му харесва. One cannot limit the Lord saying, well, he cannot appear in a so-called statue. That is not God. Не можем да ограничим Бога, да му кажем, ти не можеш да се проявиш в така наречената статуя. Ако е статуя, това няма как да е Бога. He can appear as he likes. Той може да се появи по начин, по който на него му харесва. Therefore he is ananta rupam. He can appear in unlimited types of forms, even in so-called animal form. Затова той ананта рупам може да се появи в безкрайно много форми, дори и да приеме форми на различни животни. Better than just being an old man with a large beard on a throne. That's maybe also an incarnation of the Lord. He can appear also like that. If somebody wants to worship him like that, he said, okay, I'll become for you, I become an old man. Това е много по-добре, отколкото да си възрастен старец, който с дълга брада, който седи просто на един стол. Но дори и това може да приеме Бога. Ако някой иска да го обожава в такава форма, той може да приеме, той може да се гласи добре и заради тебе ще приема тая форма. But it's not so easy to be attracted by an old man with a beard and a lot of wrinkles. Но не е лесно да бъдеш привлечен от старец с дълга брада и с бръчки по лицето. So therefore that's definitely not the original form. И затова със сигурност определено това не е изначалната форма. The original form is navayavanangscha. It's always youthful and very attractive. Изначалната форма е navayavanangscha. Тя е вечно млада и много, много привличаща. So, but the Archa-vigraha is also an incarnation, and it can be metal or wood or stone or jewels if you have the money. Арча-виграха също е, тя е инкарнация и тя може да бъде направена от камък, от метал и ако си достатъчно богат, може да бъде направена от скъпоценности. So the whole purpose of having the form of the Lord and to worship that is to be able to fix the mind of the person, the supreme personality of Godhead. Основната идея зад обожанието е човек да успее да фокусира ума си върху върховната божествена личност. Otherwise it's very difficult to understand that he is a person, and even if it's only the sound like the holy name, it may be impersonal. И иначе ще е много трудно човек да реализира Бога като личност и дори да си повтаря мантрата, само ако повтаря мантрата без обожанието, той може да си остане имперсонален. Yes. So, therefore we have nowadays a lot of so-called kirtan performers who are actually impersonalists. They may chant the name of the Lord, but they don't understand, they don't accept, they don't see
that the name is actually representing the Supreme Person. И за това днешно време имаме толкова много различни киртан изпълнители, които не могат да видят и също и не приемат, че върховния може да неговия личностен аспект. Yes, so then when they are asked about it, and then they will say, yes, others, they think these are names of God, but for me, these are the names of my own self. Because they're impersonalists, so they think I am God. И ако ги попитаме, това имена на Бога ли са, те ще кажат, да, това са имена на Бога, но аз ги възприемам като мои имена също. So we shouldn't listen to their chanting, that is like poison. Не трябва изобщо да слушаме тяхното възпяване, защото това е като отрова. So the Mayavadis, they are very expert. They can do that. They can chant the name of. They can even worship a form of the Lord and don't see the Lord. Майавадите са много опитни, много експертни. Те могат да възпяват мантрата и дори да обожават Бога, но да не го виждат. Yes. So we have, therefore, we did this in Emona. We had one. I saw one video of a Mayavadi sannyasi now there in New York Vedanta Society. В който бяхме на Емона, видяхме киртан на един майавади саньяси в щатите Веданта. It's the Vedanta Yoga Society. Веданта йога общество. It's the Ramakrishna Mission. От мисията на Рама Кришна. So he had a talk and he took questions, and there was a question of one of the followers. И те така си говориха и имаше въпрос от един от последователите. Because, yes, there are representatives of them, like some so-called gurus or swamis, and they are known to have worshipped or worship some form of the Lord. И те имат така наречени различни гуру, саньяси, и те също имат обожание на форма на Бога. So the question was whether this is not hypocrisy. Въпросът беше, не е ли това лицемерие? Because да. actually we know Advaita, it's all one. There's no God like this as a person. Защото ние знаем, Адвейта е само едно. Няма ли такава Бога като личност не съществува. So then why would a sincere, honest, serious Advaita philosopher worship a form of the Lord when knowing this is just not real? Защо искрения, сериозния и така установения Веданта последовател, защо изобщо да обожава форма на Бога, като това е, тя не съществува тази форма. You just meditate on the Brahman. You don't bother with worshipping any Krishna or whatever in the temple. Защо да не медитираме върху Браман? Защо изобщо да обожаваме Кришна или Бога в храма? Защо изобщо има нужда от това? So that was the challenge. Това е било предизвикателството. And the Swami, he's very expert, very erudite actually. He's not like these other fools who really have no shastric knowledge. Много е ерудиран такъв Свами, не като другите глупаци, които нямат знания от писанията. Yes. So he was saying, yes, the question is a good question. И това, което той каза, да, това е много добър въпрос. But there is no contradiction. Но няма противоречие. It looks like contradictory behavior, like, right? Yes. Това, тези твърдения изглеждат противоречиви. But it's not a contradiction because that person who apparently does this is not like a true Vedantist. He worships. He has two levels of vision. Това защо не е противоречиво? Защото личността, която извършва обожанието, тя има две нива на обожание. So apparently, outside the appearance is he's like a devotee.
От външна гледна точка, като го погледнеш, той изглежда като преданодаян. But inside, he is a Advaitist. He's knowing it's all one. It's not true. It's just a, external thing. Но вътрешно, в сърцето си, той казва, той си е такъв имперсоналист. Той си казва, това не е истина, всичко е едно. And he gave several examples of great Advaita philosophers who were acting like that. And we shouldn't think it's hypocrisy. И той даде пример за много напреднали Адвейта такива, които практикуват, много известни, и заради това той опроверга твърдението, че това е лицемерие. Like Shankaracharya is known, he composed a lot of very beautiful poems about Krishna and Jagannath, and it's all very nice, very beautiful. Както Шанкарачария е съставил много красиви, прекрасни поеми, в които той възхвалява Кришна и Върховния. And Ramana Rishi, who is another great Mayavadi, he worshipped in South India on a form of Shiva as the Supreme. Много известен Майавади, той в Южна Индия обожава форма на Шива. And we know Ramakrishna, he worshipped the great mother, Kali. А пък Рамакришна, ние знаем, той обожаваше голямата майка Кали. Великата майка Кали. And there was another example of somebody who did all kinds of puja and expressing feelings of even Madhurya Rasa with the form that they had. Има много, и въпреки това имат много такива, които така описвали различни форми и раса, които, да. So then also Vivekananda, who is the chief disciple of Ramakrishna, he wrote several books about different types of yoga. Вивекананда, който е основният ученик на Рамакришна, той е написал също различни книги в тая връзка. And one is called Bhakti-yoga. И една от тях се нарича Bhakti-yoga. So he will explain, and he will quote also very erudite so many verses from Bhagavatam to show how this Bhakti Yoga works. И той е описал, като цитира различни стихове от Бхагаватам, за да опише как Bhakti Yoga работи. But then at the end, right, after everything was explained, in practically the last page, и след като абсолютно всичко било обяснено и на практика в последната страница, he presents the conclusion that actually it's all one. И там той дава заключението, че всъщност всичко е едно. But one may prefer to apparently remain separate just to taste that relationship with yourself, of course. Човек може така да го изпълни това нещо, за да просто да вкуси различен вкус. It's a kind of schizophrenic. Това звучи шизофренично. Well, they will not say, of course, like this. It's a kind of simultaneously one and different, right? But in a different way. For them, the ultimate is one. There's no difference. There doesn't exist any difference. So, in difference, it's only apparently. It only appears to be different. За тях истината е само една. Разликата, тя само изглежда, че има разлика. So even me as a separate personality from the Absolute and worshipping and chanting names, this is because, well, I like to do it, but actually I know it's all one. It's a rascal philosophy. И това е така много негодническа философия. Дори аз, този, който сега в момента обожавам,
Аз и обожаемото сме едно, не се различаваме, но понеже в момента ми харесва да го правя това и затова го правя. So with that philosophy, that's also the hippie. We like this. I know. I also like that philosophy. That's the hippie philosophy. Ние много харесвахме хипитата, много харесвам. Аз също много харесвах едно време. Тая философия е хипи философия. Then you can do anything. Защото тогава можеш да правиш каквото си поискаш. There's no sinful activity. There's no Няма греховни дейности, не съществуват. because it's all only appearance. It's not real. Ultimately, it's all one. Защото само изглежда, че нещата са така, но като цяло всичко е едно. Yes. So this is not what we have here with Dhruva Maharaj and what is explained in the purport. Това не е нещо, което ние чуваме тук за Dhruva Maharaj и това, което Бога описва което описва в пояснението. So the supreme absolute truth has many energies. Върховната истина има много различни енергии. And although, as we have explained the other day, there's no difference between the source of the energy and the energy, simultaneously there is a difference. И въпреки, че няма разлика между енергията и източника на енергията, въпреки това разлика има. So therefore we are also Krishna's energy. Yeah? И затова ние също сме енергия на Кришна. Ние понеже също сме енергия на Кришна. But we are eternally separate. Но ние сме вечно разделени от него. Individual entities. Индивидуални идентичности. That Krishna says in Bhagavad Gita, Mama Evangsha Jiva Loka Jiva Bhuta Sanatana. Sanatana means eternally, it's an angsha, it's a part of me. Санатана означава вечна, а аngsha означава част от мен. We never become one. Никога няма как да станем едно. It's like, Prabhupada sometimes says a baby is born from the mother, and then you want to go back into the womb. Понякога се дава примера с бебе, който е роден от майката и все едно то да иска отново да влезне вътре в отровата. No. Няма как да стане. That's like a Maya. He wants to go merge even. Sometimes we have examples like Shishupal merged into Krishna's body. Agasura also merged. Имаме примерно имперсоналисти, които се сляли с тялото на Кришна, като Шишупал и Агасур. Yes, or you can merge into the effulgence, or you can try to merge into Krishna's existence, his body. Можеш да се слееш с сиянието от Кришна или с неговото съществуване, с неговото тяло. But that doesn't annihilate your individuality. Но дори и това не унищожава твоята индивидуалност. And sooner or later you'll come out again as you are, as an individual entity. Рано или късно ти също ще се появиш по същия начин като индивидуалност. It's like индивидуална личност. An airplane can fly in the sky, and you can fly in the sky, but somewhere you have to land. И самолета можеш да летиш в небето, но след известно време няма как, трябва да се върнеш на земята. So you can float in the Brahmajyoti, but you have to land somewhere. Може да се летиш в Брахмаджоти, но трябва да се приземиш. So you can land on a spiritual planet or a material planet. И можеш да се приземиш или на материална планета, или на духовна планета. But because you're not qualified, you don't accept, you don't even know that there are spiritual planets. The way you go, you have to come back to the material Но planet. защото не си квалифициран, не приемеш, че има духовни планети и също не знаеш за тях, затова трябва да се върнеш на материалната. So, but Krishna for him there's no difference between matter and spirit. Но за Кришна, за него няма разлика между дух и материя. Because as we said, everything is coming from him, so it's like electricity. He can use it this way or that way. Защото понеже всичко идва при него и това е като електричеството, той може да го използва по този начин или по другия. So the Archa Vigraha, although apparently it's material element, it becomes spiritual in the way that Krishna is there. И Арча Виграха, въпреки че изглежда, че се появява като материя, Кришна може да използва като духовно, защото Кришна е там. And that can even happen to devotees. When they become pure,
then the so-called material body is considered spiritual in the sense it's spiritualized. И също и с преданните, когато те са напълно чисти, тяхното тяло, въпреки че изглежда, че е материално, то е приемано за духовно, защото е одухотворено. And the example always given is the iron rod that you put into fire. Винаги пример, който се дава с парчето желязо, което е сложено в огъня. So, iron rod by nature, it's cold and hard. And, По природа, парчето желязо е студено и твърдо. But when you put it into the fire, even the iron, which normally is cold and hard, will become warmer and warmer. Но ако бъде сложено в огъня, въпреки че така му природата да е твърдо и студено, то става все по-топло и все по-топло. It actually can melt. It becomes liquefied. И може даже да се стопи и да приеме течна форма. And, well, let's say it's still, like the blacksmith. They can work iron when it's red hot. It's not liquid. Well, even if it's liquefied, then you can give it different forms. But let's say it's still in a form, and then you can bend it, and you can make forms of it. Дори докато е течно, може да го излееш, да направиш различни форми, но да кажем, че не е чак толкова течно, а е само нагорещено. И тогава ковача може да го оформя по различни начини. So although it's iron, but it does not exactly iron anymore. И въпреки че желязо, но то не е и точно желязо. Somebody may argue, well, this is just a piece of iron. Някой може да протестира. Но това е само парче желязо. Okay, touch it. И ние му казваме, добре, ще не го докоснеш сега. Then you will realize it's actually fire. Тогава ще реализираш, че това наистина е огън. So actually, everything that is so-called material can be spiritualized. It can become red hot like fire in touch with spirit. И на практика всяко едно нещо, което изглежда материално, може да бъде удовлетворено, може да се удовлетвори просто, да. Yeah, like, tulsi is an ordinary plant. Looks like. Това се изглежда като обикновено растение. Like so many other plants, just green and growing. Има толкова много различни обикновени растения, които са зелени и растат. But it's very intimately connected with Krishna. So therefore it's not an ordinary plant. It's a devotee and it has taken the form of a plant, which devotee also can appear in many forms. Но понеже е много интимно свързана с Кришна и въпреки че е растение и много издигнат прямо даден, въпреки че изглежда така като растение. So, therefore, anybody, now we have a material body, but we can spiritualize it by engaging it in Krishna's service. И сега ние имаме материално тяло, можем да го удовлетворим, като го ангажираме в служение на Кришна. So then, how is this done? By being in touch with Krishna. Like here, it's meditation, Ashtanga yoga. Как може да се направи това, като влезнеш просто във връзка с Кришна? Както тук е направено чрез Аштанга йога. So actually any type of yoga, that's the meaning of yoga, means to connect with the Lord and to spiritualize existence. Всеки един вид йога е предназначен да направим връзка. Това означава йога, да направим връзка с йога и по този начин да удовлетворим нашето съществуване. Like Prabhupada quotes here indirectly when he says, it doesn't say the verse, it doesn't say where, but he says, as prescribed in Bhagavad Gita, if one always thinks of the Lord, that makes one the topmost yogi. Шрила Прабхупада, както споменава тук, че както е споменато в Бхагавад Гита, този, който винаги постоянно мисли за Бога, е най-издигнат от всички йоги. So that's the last verse of 6th chapter, which is talking about meditation yoga, Ashtanga yoga. И това е последния стих от 6 глава, където се говори за медитация, за Аштанга йога. Because Krishna was explaining that, and then Arjuna said, but I cannot practice such a thing. Понеже Кришна му обяснява и Арджуна казва, аз не мога да практикувам нещо подобно. That was possible for Dhruva Maharaj in Satya Yuga.
Това не е нещо, което е било възможно за Друва Махараджа в Сатия Юга. So therefore Krishna said, don't worry. You actually the highest yogi already because you're always thinking of me. И Кришна му казва, не се притеснявайте, ти вече си най-издигнати йоги. Защо? Защото винаги мислиш за мен. Yoginam api sarvesham matgatin antaratmana. So you're always within yourself, you're always meditating on me, so therefore you are the yuktatmano. You are beyond any other yogi. Защото вътре в себе си ти винаги ми помниш и мислиш за мен и затова ти си най-издигнати от всички йоги. So that's the goal. Just how to always think of Krishna. Как винаги да мислим за Кришна. Either you do it with karma yoga, jnana yoga, or ashtanga yoga, but the easiest is bhakti yoga. Дали ще го направиш с карма йога, с гьяна йога, аштанга йога, но най-лесният начин това е с бхакти йога. And actually it's with these other yogas it's quite difficult to always think of Krishna, so therefore bhakti yoga is recommended. С другите видове йога много трудно постоянно мислиш за Кришна, затова се препоръчва бхакти йога. Alright, so any questions or comments? Има ли въпроси, коментари? Аз имам един въпрос, понеже в коментара на Шрила Прабхупада се каза, че Арча Виграха формата също може да бъде направена от боя. Има се предвид, че това е картина или е изцяло форма. Или е нарисувана. Или нарисувана. Или е изцяло форма направена. Дали е картина или е мурти нарисувана. А тя картина също е мурти. Точно това искам да разбера, искам да го говоря. Има ли защото се казва, че е мурти. Арча Виграха. Да. От боя. Това картина ли е? И защо по някой път разделяме картината от божеството, ако е така? Ага. Добре, I will try because it's Little complicated. Yes. Well, maybe he doesn't think. Maybe he can. Yes, he should. translate it Because in English. the comment of Srila Yes. Prabhupada for Archa Vigraha, he say can make from different materials, Yes. and also from painting. Yes. 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 And this is meaning for like painting like picture. Yes. Okay, and it's also Archa Vigraha. Yes. It's like for murti for us. Well, you can. In the beginning, we didn't have deities. We had just picture of Panchatattva and Guru Parampara, and that was all for many years. В самото начало ние нямахме нашите мурти бяха Панчататва и Гуру Парампара и това в продължение на много години. And you offer food, and you have prasadam at the end. So it's accepted even through the picture. It doesn't have to be let's talk mundane talk statue. Picture or statue, on the spiritual platform is no difference. И това, което можеш да правиш е да предлагаш храна и след това да приемаш пресадам. Дали е картина или статуя, от духовна гледна точка е едно и също. You can even do it in the mind if you're qualified. Дори в ума си можеш да направиш това, ако си квалифициран. That wasn't mentioned here, but not always everything is mentioned, but the principle is the same. Even if you, like Dhruva Maharaj does, he is concentrating his mind on the Archa Vigraha. There's no Archa Vigraha in front of him. He is meditating in the heart. Както не е споменато тук в коментара, в пояснението, но тук се обяснява, че той е медитирал върху Арча Виграха в своя ум. So, even if, like this South Indian Brahmana, he didn't have external paraphernalia to cook. He did everything in his mind, and it was accepted. И по този начин човек дори в ума си може да предлага, както този брамана от Южна Индия, който готвил в ума си и всичко било приемано. Now, if you have the external possibilities, don't pretend to do it in the mind and be lazy. Но ако имаш външно всички условия за да изготвиш, не дей да ставаш, да претендираш само и да ставаш мързелив, като не готвиш, а уж обожавам в ума. And as I said before, we need, therefore Prabhupada introduced deity worship very, very early, right from the beginning,
Because otherwise the tendency will be to look at it impersonal. И затова ние имаме, аз казах, Прабхупада много рано в нашето движение, той въведе храмовото обожание, защото ако не го извършваме, склонността да станем имперсонални е много вероятно. You can say it's meant for neophyte devotees, deity worship. Можем да кажем, че храмовото обожание то е предназначено за начинаещите преданания. Yes, because if you're on the highest platform, you don't need any external paraphernalia. You're always absorbed in thinking of the Lord. Защото ако си на най-висшето ниво, нямаш нужда външно от каквито и да е принадлежности. Ти винаги си погълнат от мисли за Бога. Sometimes the Archa-Vigraha is also called the mercy incarnation. The Lord accepts service through this medium because we have no other means. Понякога Archa-Vigraha се нарича mercy incarnation. Mercy incarnation. Инкарнация на милостта. Защото без тая форма, как ние можем да възприемем Бога? Yes, you can handle the Lord. He accepts to be handled by his devotee. You can dress him, you can bathe him, you can do so many things. Да, толкова много начини можеш толкова много неща, които можеш да направиш за Бога. Можеш да го преобличаш, можеш да му готвиш, можеш да го къпиш и толкова много различни неща. You can make a garland. Гирлянди можеш да правиш за него. So if you meditate on the universal form, well, try to put a garland on the universal form. That will be very difficult. Very expensive for sure. Ако медитираш върху вселенската форма, опитай си да направиш гирлянд за тази вселенска форма и със сигурност ще е много скъп. So, therefore the Lord can become very small, as the Prophet says, the devotee can fit the Lord in his box, and he will accept that. И затова Прабхупада казва, че Върховният Бог може да стане и много малък също, и толкова малък, че преданодание да може да го събере в своята кутия. Some devotees carry the Lord in their box wherever they go. They travel with the Lord. Има някакви преданодайни, които носят Бога в кутия и пътуват с него в целия свят. And of course he can appear simultaneously in unlimited places. There are so many temples with different forms of Gaurita and Radha and Krishna and Sitaram and Jagannath, and it's all the Lord. Why not? Anantarupam. И също време, едновременно той може да се появи в толкова много форми, като Gaurita и Sitaram в целия свят. Защо да не? Той е Anantarupam, безкрайно много форми. Why different forms? Because there's different devotees, they have different tastes. They like the Lord to have them like this or like that. So different colors, different forms, variety. That's perfect. I mean, why you want to only have an old man on a throne? My God. И защо в толкова много безкрайни форми? Защото има толкова много преданодайни, които предпочитат различни видове цветове, различни видове украси и така нататък, различни видове форми и така нататък и така нататък. Това е толкова съвършено. Защо трябва да предпочиташ стария брадат старец наседнал на стола? And the poor guy is all single. He doesn't even have a consort. И не само това, горкия пич си само няма дори приятел. It's imperfect. Това е несъвършено. Nobody normally wants to be single. Обикновено никой не иска да е сам. Или, ерген. If you're single, that's a different reason. But naturally, we want to have company. Има такива ергени, които по различни причини са си ергени, но в повечето случаи някой иска компания. So there you have. Anyway, so it's very clear. Radha and Krishna, that's perfect. И това е много ясно. Рада и Кришна, това е съвършенство. Or Sitaram, or Lakshmi Narayan, or whatever form you like, but Krishna is not alone, or Narayan is not alone, just standing there, doing nothing. No, yes, или Ситарам, Лакшми Нараян и така нататък, но не е така, че Кришна си седи там самичък. Anyway, so we can go on and on, but we will not. So we'll stop here because it's time. Busy day today. Yes. Just to say something small. All right. I think maybe it's important. Okay. In the past, I was trying to preach to one lady, and she was taking Bhagavad Gita and things like this. And she sent me the poetry
from Vivekananda, because I don't know him. Yes. And when you read I this, know. it's look like Bhakti. Exactly, that's the problem. And we must be very careful. That's what I said. Yes, sure. I liked it. I thought, I know when I met the devotees, because I had read Bhakti-yoga, Raja-yoga, Jnana-yoga, all from Vivekananda. And it sounds and is quite logical. Therefore, one has to be very careful listening to this. Even Chaitanya Mahaprabhu says, what is the Mayavadi Bhasha? Shunile sarvanash. Everything can become destroyed if you, have too much. You listen and listen and listen, and then suddenly you become confused. Now you have to summarize. Да, това с Вивекананда е на позната ми, изпрати ми така различни поеми и неща и изглеждаше много добре. И Махарадж казва и да, знам, че изглежда много добре, защото аз ги бях чел тези неща за Бхакти-йога, Раджа-йога, аз ги бях чел от Вивекананда тези неща. Обаче изглежда същото, но ако продължиш да го слушаш и да го слушаш и да го слушаш и да го слушаш, тогава в крайна сметка ти започваш да се объркваш. Затова Чайтаня Махапрабху ни съветва да не слушаме от майяварите. Yes, so that was the point of the criticism that you see, not just Vivekananda, Shankaracharya, Ramana Rishi, and you can go on and on and on. They all have some apparently Bhakti-yoga practice in their lives. И можем да видим и не само Вивекананда, но и Шанкарачари, но и много други. Също те имат така наречени Бхакти-йога практики в тяхния живот. And they're expressed as poems, of course. Shankaracharya has very beautiful poems in Madhurya Rasa. And the other one has also maybe some songs, but it's ultimately Mayavad. И Шанкарачария също и те проявяват тази преданост в различни видове песни и както Шанкарачария има различни песни в връзка с Мадурия, Раса и така нататък, но в крайна сметка всичко е имперсонализъм. So, and as this sannyasi said, well, they have two levels of seeing things. И както този саньяси казваше, имат две нива как да ги гледат. So therefore there's no contradiction. Internally, it's all one, and externally, I worship and I have my poem and I have so many feelings for the Lord. But it's not really true. Външно той се ангажира в толкова много различни дейности, но които за него не са истински, но вътрешно за него всичко е едно. But then, of course, they didn't ask after that, you should ask another question. He gave this explanation, and you may accept, okay, it's external, it's only appearance, but internally we all know it's non-dual. Те не го питаха. Не го питаха обаче, ако беше човек, беше по-интелигентен, може да го пита различни въпроси, защото според тях вътре всичко е едно, а отвънка това са външни неща. So the question one should ask is, why would you want to do that if you're a real Advaita philosopher? Why have poems and songs and worship in the temple and do this and that? Why not just meditate on Brahman? Ако си толкова истински адвейта, последовател, защо изобщо трябва да имаш всички тези поеми и обожания в храма и така нататък? Защо просто не си медитираш върху Браман? Now, of course, we cannot ask them because they're not anymore there, and we will not get a direct answer, and who knows what kind of answer they will give. But I can, think of an answer which seems to be obvious. Why would you do something like that if you're a Mayavadi? Нали, разбира се, те не са тук и не можем да ги питаме, някои от тях вече са напуснали, но очевидно е, аз имам някакъв отговор на този въпрос. Like Vivekananda explains at the end of this Bhakti-yoga essay, that the devotee might prefer to remain separate to taste. That's what he said. Although it's one, but I prefer not to be one at this point, because there's some taste I experience and I like it. Това, което казва Викананда накрая в своето есе е, че преданданият може да така предпочете да
да отдава някой приемно служене. Защо? Защото има определен вкус от самото приемно служене. So that's the point. You actually want to enjoy some taste. You're not satisfied with simply Brahman. That's the proof that you are, have the wrong philosophy. Това е основният момент и показва грешката на твоята философия, защото ти нямаш вкус просто от твоя Браман и понеже искаш да имаш някакъв вкус и затова започваш с преданост. But it's demoniac because you don't want to serve. You want to have the taste, but you don't want to have the service relationship. Но това е такова демонично. Защо? Защото искаш да вкусиш вкуса от тези взаимоотношения, но не искаш да имаш личностни взаимоотношения. Искаш просто вкуса, не искаш да служиш. I'm actually, it's all me. I'm one. It's all one. But I taste, so it's like, really crazy. I mean, but it's natural because we want to taste. So, therefore, all of them practically, they have this history. You can, see. Искат да вкусват, но не искат да дават служене. А на практика, това е цялата история на всички тях. So, let's stop here. Srila Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Sri Gaunita Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.